the United States in 2010, Global Atomy continued expansion. As Atomy became more global, there were needs that global members wanted the most. I'm not good at Korean. Is there any way to check the product information in English to help the overseas partners and do everything from purchase to delivery? A new product has been launched in Korea, and it will take some time before it is launched in the Atomy US shopping mall. What do I have to do to buy the product right away? Is there a way to send the product to a friend in Spain right from the shopping mall? I'd like to purchase Atomy products. I can't find a sponsor who can speak Korean. Can I buy it myself? We have prepared for Atomy overseas members. Operates in English. Overseas members can purchase directly and receive delivery more easily. Experience at Gmall. From acquiring product information to ordering, payment, and delivery all at once. Shall we learn more about how to purchase Atomy products at Gmall? Order. Please select a destination for delivery. Overseas members, except for Atomy Korea and Chinese members, can use the service. If you select a shipping location, Atomy products available for purchase and delivery are displayed. Payment. You can purchase up to 200,000 won per order with a credit card issued overseas. Since Gmall operates on Korean Standard Time basis, the sales date and credit card payment date are also applied on the same. Please keep this in mind. Delivery. Upon successful purchase, the product will be moved to the warehouse and declared for export. After the export declaration in Korea, the product will be shipped by air. You can receive the product after the official import customs clearance at the destination. At Gmall service, where overseas members purchase and receive delivery directly. Inquiries about use can be made on the customer service bulletin board of @Gmall. Experience @Gmall now. Atomy's life scenario has been updated in 2020. Please write down your name, membership ID, and affiliated center on the first page. Read both President Park's poem and the life scenario manual. Atomy's new life scenario is divided into 8 parts. Part 1. The bucket list. Here you can make a list of your wishes. Writing tip. Fill them with specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound wishes. Part 2. The life wheel. This part will help you define a balanced life that is fulfilling, loving, learning, and contributing. Writing tip. First, set 8 keywords to classify your life goals. Second, evaluate your current situation with a dot and join all the dots to create your life wheel. Last, write your goals in detail. Part 3. Big Plan 3. Here you can set and track your promotion goals in Atomy. Writing tip. Give yourself 3 years to achieve your goals and write in detail the target mastership level, income, and PVs. Part 4. The monthly life wheel. Here you can evaluate your progress towards achieving your goals in the life wheel. Writing tip. Your thoughts on values and goals may have been changed over time. You can create a better life wheel by adjusting your goals accordingly. Part 5. Monthly business goals and plans.
Here you can write your goals and plans for each month. Writing tip. Write down your monthly business goals and plans using the 8 steps to success. Make a to-do list with specific items needed to be done for your business. At the bottom, your monthly progress can be divided into 2 sections, with records of your income, sales PVs, and mastership level. Keep your commitment to the business by checking your current status. Part 6. The monthly 8 core checklist. This checklist will guide you to do your business effectively. Writing tip. What is 8 core? Reading, watching videos, attending meetings, using products, STP, talking to consumers, consulting sponsors, and building trust. Check every day and mark with an O or an X. Part 7. Monthly 8 Steps to Success Assessment. Here you can write a self-assessment of your own monthly business activities. Writing tip. Evaluate yourself on a scale of 1 to 5 on each category of the 8 steps to success. Calculate the growth of your business by connecting these dots and adding up the total score each month. Improve your business by using the self and sponsor feedback and reviewing your actions. Part 8. Diary from My Future Self. The final part of the life scenario is to write a message from the viewpoint of your future self. Writing tip. Determine how and when you will have achieved your dreams and describe a vivid picture of what will have happened in the future. Check out the example provided by Chairman Han Gil Park. Atomy's life scenario will point you to the right direction for your Atomy business, and it will be a guidebook for the success of all Atomy members. You can find Atomy's new life scenario in Atomy's online shopping mall.
Good morning, Atomy Philippines! Welcome to another episode of Good Morning Atomy, the morning brief for your success. Your dose of knowledge, inspiration, and motivation to power up your Atomy journey. I am Julie Ampong and I am your host for today. So today we have a power-packed lineup of lectures that will help you sharpen your minds, refine your business strategies, and inspire you to push forward toward this business. So wag na po nating patagilin pa. To start off, let's take a deep dive into a fascinating topic this morning, the stagnation of crowd sentiment. So let's all watch this video. An entertainment show put on an interesting experiment. A man got on an elevator. In the elevator, everyone except for the man was facing the wall. People usually tend to face the door when they get on an elevator. However, the only one facing the door in this situation was the subject of the experiment. The man looked around with a confused air and slowly started to turn around to face the wall. At the end, everyone in the elevator stood facing the wall. This experiment is a recreation of the elevator experiment, which was performed in 1962 in New York by Solomon Asch, an American psychologist. Watching the show, you might think that you wouldn't behave like the man. But what would you do if you were really put into the same situation? The tendency for people to conform to the pressure of social norms or majority opinions when making choices is called conformity. This phenomenon is more pronounced in situations where the correct answer is not clear or is ambiguous. Surprisingly, however, there was another experiment that showed that the conformity phenomenon can happen even in situations where there's a clear answer. This experiment was the famous conformity experiment by Asch. Asch showed 7 participants a card with 1 line drawn on it, and then another card with 3 lines of different lengths. On the second card, one of the lines was the same length as the one on the first card. Asch had the experiments choose the line on the second card that was the same length as the line on the first card. However, 6 of the 7 participants were actually helpers who were told to choose the wrong line on purpose. And the single real participant would say their answer at the end. The results of the experiment were astounding. 75% of the participants conformed with the other people and chose the wrong answer. Only 25% of the people gave the correct answer. After the experiment, Asch asked the people who chose the wrong answer about why they made the choice they did. I thought that I was wrong, or that I had a problem with my eyesight. The participants that chose the wrong answer were not aware that they had conformed with the other people. However, as the experiment results showed, they had the right answer at first. But when everyone else said a different answer, they thought they were wrong and conformed with the others. Asch revealed a few more facts through some additional experiments. First, conformity doesn't occur when there are only 2 people. Second, conformity is the strongest when there are 3 people saying the wrong answer. Third, if even one of the collaborators who gives the wrong answer says another incorrect answer, the test subject's error rate is reduced by 25%. The last fact means that for conformity to occur strongly, it is very important that everyone else's opinions are unanimous.
This phenomenon of synchronicity occurring collectively is called herd mentality. Herd mentality is a psychology in which crowds act accordingly to the dominant opinion rather than individual reason or judgment. Therefore, the crowd at that time is driven by emotion rather than reason. Psychologists say that the cause of herd mentality is the survival instinct of humans. In other words, humans practice herd mentality by conforming to the dominant opinion of the community because they can escape danger or get assistance by building social relationships. Then how should we view herd mentality? In general, when the term herd mentality is used, there is a negative perception of crowds losing control or engaging in irrational group behavior. Ash also expressed concern, saying that his experiment showed that even young people with sufficient intellect and judgment are willing to say that white is black. However, herd mentality in itself is inherently value neutral. It can be a medicine or a poison, depending on how it is used. Witch hunts in the Middle Ages and modern history's Nazism and fascism are the representative negative examples of herd mentality. This occurs when certain forces in power use herd mentality to pursue their own interests. In addition, fake news that has been spreading through social media recently is an important example of herd mentality being used in a negative way. However, there are many examples of positive herd mentality in our history. The March 1st movement, the April 19th revolution in Korea, as well as the gold-raising movement during the IMF crisis, are all examples of positive usage of herd mentality. In addition, the numerous volunteers gathered in the waters off Taean at the time of the oil spill on the West Coast also show us the right direction of herd mentality. Network marketing business is also a human network made up of a multitude of sponsors and partners. Therefore, creating the positive synergy of herd mentality can achieve results that are too great to imagine, but a negative herd mentality might cause enormous harm to the individual and society. Therefore, the direction of herd mentality is dependent on the leader of the herd and their leadership. If the leader gives a rational direction for the crowd and shows the leadership the right things to do, then the herd mentality will bring forth tremendous results that are unachievable by individuals. That was an eye-opening lecture for all of us. It reminds us that if we want different results, we need to think differently and take action beyond what the crowd is doing. So in Atomy, we don't follow stagnation, but we move forward, grow, and innovate. And now that we've set our mindset for growth, let's talk about strategy. We all know that success in Atomy is built on a strong and stable system. But how do we create a smart and sustainable binary system? Of course, it's better for us to teach from no other than our chairman, Mr. Park Han-gil. So let's all watch this video. 지금 한 줄이라고 잘못 배운 분들 한 줄만 하는 게 아니에요. 여러분들이 어떻게 해야 될 것 같아요? 바이너리는 반드시 두 줄로 해야 돼요. 한 줄은 스폰서가 해주는 거고 자기는 한 줄만 한다. 이렇게 전에 가르쳤던 회사들이 많아요. 그들이 그렇게 해가지고 잘 됐느냐? 망했고 많은 갈등을 일으켰어요. 자, 보세요. 여기 스폰서가 있어요. 그리고 여기 내가 있어요. 그런데 내가 여기 A라인이 있고 B라인이 있다고 하면은 B라인이 스폰서 라인이니까
요 라인은 스폰서가 계속 내려준다고 생각을 했어. 이렇게 내려주고 또 요 위에 스폰서의 스폰서가 또 이렇게 내려줘서 이 라인은 계속해서 이렇게 내려간다. 그러니까 나도 한 줄만 하면 된다. 그런데요, 보세요. 스폰서는 요만큼 내려갔는데 내가 막 엄청 커졌어. 그러면은 요 스폰서가 이쪽으로 내릴까요? 아니면은 자기 B라인을 챙기기 시작을 할까? 이거는 당연히 자기 B라인을 챙기는 거지. 왜? 여기는 지금 요 라인으로 인해 가지고 지금 실적이 빵빵하게 올라와. 그런데 자기는 요쪽이 지금 라인이 안 뻗어서 돈이 안 되고 있는데 이거를 보고도 요쪽에다가 매출을 넣고 라인을 키운다? 바보 아니면은 멍청이. 그러니까 보세요. 잘 돼도 망하고 안 돼도 망하는 것이 스폰서가 한 줄 내려준다는 거예요. 심지어는요, 강제로 하는 회사도 있었어. 스폰서 라인이라고 있어. 그러면은 모든 사람이 자기 B라인을 내리기 전에 반드시 A라인으로 한 명을 먼저 달고 그 다음에 두 번째 달아라. 세 번째 달기 전에 여기다가 또 한 명을 내려야만 너는 여기다 달 수 있다. 그 회사가 됐을까요? 안 됐을까요? 안 됐어. 망했어. 그래서 요것도 안 돼. 그러니까 역사적으로 다 실험이 끝난 거야. 그래서 하지 말으라고 하는 거예요. 한 줄만 하는 게 아니에요. 반드시 두 줄을 해야 된다. 지금 한 줄이라고 잘못 배운 분들 완전히 생각을 바꾸세요. 절대로 성공을 못해요. 그거는 애터미에서만 성공 못하는 것이 아니고 네트워크 마케팅 역사상으로 성공한 회사가 없어. 그렇게 갔던 회사들은 다 망해서 없어져 버렸어 지금. 그럼 내 파트너가 돈이 안 되면은 그 사람들이 스폰서를 위해서 끝까지 계속 애터미에 붙어 있을까? 아니면은 소비자로 전락하거나 그냥 다른 다단계 한다고 가버릴까? 가버리지. 매출은 일어났는데 돈 되는 사람은 한 사람밖에 없어. 나머지는 하다가 가버린다니까. 매출은 같은 금액이 일어난다고 치자 이거예요. 그리고 이렇게 조직을 만들었어. 그런데 여기는 이제 이렇게 해갖고 한 줄로만 해서 50개씩 하고 여기도 50개씩 해갖고 30만 PV씩 매출이 일어났다고 치자 이거야. 그러면은 여기는 지금 이 한 사람만 돈이 돼. 그렇죠? 그런데 여기에 같은 매출이 일어났는데 이 사람 돈 좀 벌어요, 못 벌어요? 벌죠. 이 사람도 벌죠. 이 사람은 또 벌죠. 이 사람도 벌죠. 이 사람도 벌죠. 이렇게 돈 버는 사람들이 내 밑에 많이 생기면은 내 조직 안에 떨어지는 수당이 한 줄로 가고 있는 이 멍청이 조직보다는 떨어지는 돈이 더 많아. 그러니까 자기만 생각하는 사람, 나는 손해 날 거 없다. 자, 한 줄로 내려. 한 줄 내려주면 지가 죽고 살고 하겠지. 안 하는 놈은 놓고 간다. 막 이렇게 동정심 없이 안 되지. 꽁돈 생기도록 하면 안 되지. 내가 했는데 요거는 내한테만 돈이 되고 이것들은 이제 돈이 안 되도록 해놓고 지가 B라인 뻗어갖고 돈을 벌어가든지 말든지 요렇게 하겠다는 심보란 말이에요. 여러분들이 어떻게 해야 될 것 같아요? 이 중에 온 사람 중에는 그래도 뭐 자기 능력으로는 못하는 사람도 그래도 돈 벌게 좀 해주자. 어떻게든 잘하든 못하든 돈 벌 수 있도록 해주겠다고 따뜻한 마음을 가지고 다 내 집안 형제가 아니고 사촌들이라고 생각하고 다 돈 되게 해주자 하고 이렇게 벌려야 된단 말이에요. 그러다 보면은 전체적으로 요 조직은 활성화가 된단 말이에요. 그렇죠? 애터미에서 지속적으로 돈이 되는 유일한 방법은 뭐냐? 내 파트너들이 돈 벌도록 만들어서 안 떠나도록 만드는 거, 그게 일이라고. 그러니까 내 주머니에 돈 드는 거, 내 수당 돈 드는 거보다 더 중요한 거, 절실한 일, 직접적으로 해야 될 일은 파트너 통장에 돈 들어가게 하는 거란 말이에요. 그게 성공이야. 그게 성공.
but an incredible wisdom from our chairman, Mr. Park Han-gil. Remember, Atomy is not about short-term gains. It's about long-term success built on a solid foundation of trust, teamwork, and strategic growth. So take these lessons and apply them to your business or to our business. Now, let's hear a real-life success story from an Atomian who has transformed their life through this business. Panoorin po natin to. 성공의 개념이 이제 처음에는 물질적인 거였어요. 경제적으로 글쎄 3천 정도 벌면 성공하겠다 했는데 이제는 그 어떤 돈의 개념이 아니라 중요한 것은 뭐냐면 내가 성공을 했다고 하는 것은 파트너가 성공을 했다고 하는 얘기나 똑같잖아요. 그래서 거기까지 가야 되는 거고 이거보다 더 큰 성공, 그러니까 성공의 개념이 이제 물질이 아닌 거죠. 힘든 사람들이 애터미를 좀 많이 알아서 정말 그분들이 처음에 바라는 1차적인 성공, 경제적인 성공을 했으면 좋겠고 두 번째는 정말로 공헌할 수 있는 그런 삶까지 가는 거가 진짜 성공이 아닌가. 이제 그것을 넘어서 이제 회장님이 지금 하고 계시는 그런 것까지 가면 훨씬 더 정말 바람직한 성공이 아닌가 하는 그런 생각을 하게 돼요. 안녕하세요. 애터미 크라운 마스터 유정성입니다. 반갑습니다. 애터미 만나기 이전에는 제가 시계 사업을 했었어요. 시계 사업을 80년대 말부터 시작을 했는데 그때 우연찮게 시작된 시계 사업이 너무 잘 된 게 문제였어요, 사실은. 90년대 초반에 한 달에 한 1억 정도 수익이 됐으니까 그때만 해도 한 인천에 집 한 채가 1억이었어요, 아파트가. 근데 97년도 그 IMF 때 부도를 많이 맞았는데 어쨌든 그리고 나서도 2003, 4년까지 그걸 했었죠. 근데 답이 없었어요, 이제 그때. 나는 평생 시계해서 평생 먹고 살 거라 생각을 했는데 이게 너무 어렵다 보니까 이제 그 시계 시장 자체가 이제 줄어드는 거지, 사실은. 없어진 거지. 그러다 보니까 새로운 걸 찾아야 되는데 새로운 게 뭐 마땅한 게 없는 거예요. 이제 그때는 돈도 많이 까먹은 상태였고 그래서 이제 시작한 게 이제 집사람하고 나하고 식당을 했죠. 식당을 또 그런 대로 잘 했어요. 그러면서 나는 내가 할 수 있는 일이 식당이 아니고 집사람이 식당을 하니까 나는 새로운 걸 모은 걸 찾다가 보니까 이제 이 네트워크를 발을 디디게 된 거죠. 그래서 국내 네트워크를 한 3, 4년 하다가 정말 열심히 했어요. 그때는. 성공하지 못했고 이게 능력에 한계가 있고 나 같은 사람이 이게 성공이 힘들구나를 느꼈을 때 애터미를 만나게 된 거죠. 그게 행복 시작, 고생 끝이었지. 애터미를 처음 만났을 때 듣고 나서 뭐를 느꼈냐 하면 이거는 내가 100% 성공한다라기보다 착한 다단계라는 생각이 들었어요. 일단 우리가 통상적으로 알고 있을 때 제품이 고급스럽고 좋다고 하면 가격 또한 거기에 맞아야 되는데 정말 제품 퀄리티에 비해서 가격이 너무 싼 거예요. 그래서 이 싼 가격에 보상 플랜을 나눠줄 수 있을까라는 의구심이 들 정도로 그랬는데 석세스 다니면서 회장님 얘기 듣고 이렇게 하다 보니까 이게 정말 이게 되겠구나라는 생각 그때 하게 됐죠. 그리고 나서부터 이제 본격적으로 정말 답이 없었으니까 우리가 그때 같이 시작한 사람들이 다 어려운 상태였었거든요. 그래가지고 회사도 잘 만났지만 또 스폰서도 잘 만난 것 같았어요. 그 당시에는 몰랐지만. 그래서 여기까지 왔는데 정말 고마운 회사라는 생각이 들어요. 사업하면서 힘든 것은 다른 네트워크랑 똑같아요. 사실은 우리가 전하려고 하는 거의 진실을 바깥에 있는 사람들은 절대 모르죠. 그냥 똑같은 다단계에 또 한 회사가 생겼나 보다. 그러니까 믿진 않죠. 그리고 이미 그 네트워크라고 하는 거의 이미지가 뭐 99%가 아니라 100% 이걸 모르는 사람들은 그냥 나쁜 거예요. 그냥 다른 사람들이 이용해서 돈 벌고 또 몇 사람만 돈 벌고 이런 개념으로 알고 있으니까
애터미의 진실한 것을 알기까지는 사실 굉장히 많은 게 필요하죠. 그리고 정말 좋은 제품을 써보고 좋다는 것까지는 느끼는데 이게 수입이 될까라는 거에 대해서는 부정적인 생각을 가지고 있는 사람이 굉장히 많아요. 그리고 여기에 들어오면 뭔가에 끌려서 들어와서 손해보지 않나 하는 그런 생각들이 많은 사람들이 가지고 있기 때문에 그것을 넘어서는 단계까지 가기가 사실 굉장히 좀 힘들어요. 설득하기가. 성공에 확신이 들었을 때는 제가 팀장 정도 유지됐을 때 1,000만 원 정도가 됐을 때 내가 정말 성공했구나. 그리고 이 정도 수입이면은 이게 평생 받는 건데 애터미가 존재하는 한은 생각해서 성공했다고 생각을 했죠. 그런데 만약에 거기서 내가 안주했다고 그러면 다른 사람들이 거기까지 오는데 굉장히 힘들었겠죠. 근데 이제 스폰서님 얻는 거나 다른 먼저 성공한 분들을 보면 끝이지 않고 계속 하시더라고. 하는 이유가 정말 돈을 뭐 5천, 1억씩 보는 그 돈의 욕심이 아니라 내가 그렇게 하지 않으면 내 파트너가 거기까지 올라오는데 굉장히 힘들다는 것을 그때는 몰랐는데 그 이후로 이제 알게 됐죠. 그래서 꾸준히 지금도 하고 있는데 아직 저한테는 가야 될 길이 많죠. 왜냐하면 직급으로 따지면 이제 임페리얼까지도 가야 되지만 그것을 넘어서 내 파트너들도 사실은 우리가 가지고 있는 애터미가 가지고 있는 여러 가지 좋은 점을 잘 활용해서 빨리 성공을 해야 되고 거기서 끝나지 않고 정말 공헌할 수 있는 삶까지 가는 거 거기가 이제 정말 성공한 게 아닌가 하는 그런 생각이 들어요. 지금 먹고 살기 지장 없는 잘 사는 사람들 그분들은 연금 나오는 거랑 뭐 이렇게 집 있고 지금은 잘 살아요. 그런데 앞으로 닥칠 거는 예측을 할 수가 없거든요. 지금 보면 뭐 코로나가 올지도 몰랐고 어쨌든 여러 가지 변수가 있지만 그건 우리가 예측했던 게 아니잖아요. 그럼 앞으로 예측 불가능한 것들이 또 나올 수가 있다는 거잖아요. 돈 같지만 하더라도 제가 2009년도 시작할 때만 하더라도 300만 원이면 굉장히 큰 돈이었고 나는 300만 원만 벌고 연금 정도면 생활할 수 있어가 됐는데 지금 10여 년이 지나고 난 다음에 300만 원은 물론 작은 돈은 아니지만 그 돈 가지고 생활할 수 없어요. 지금은 최하 한 5, 600은 가져야 그 시대의 300과 비슷할 거예요. 그럼 앞으로 또 10년이면 그냥 1,500, 2,000 정도는 기본이 되지 않을까라는 생각이 드는 거죠. 예를 들면 74년도에 내가 학교 졸업 먹고 처음 회사 갔을 때 받은 봉급이 27,000원이었어요. 그 당시에 성남시 상대원동에 단독주택이 20몇 평이야, 건평. 그게 6천만 원이었어요. 아니, 60만 원. 그러면 내가 2년 동안 안 먹고 벌면 집을 살 수가 있는데 지금 만약에 내가 한 달에 1,000만 원을 번다고 하더라도 2년 안 먹고 써봐야 2억 4천인데 성남시에서 아파트 못 사요. 그러면 이게 엄청난 차이잖아요. 3, 4년, 4, 5년 전만 해도 거의 아파트가 2배가 오른 거거든요. 뭐가 어떻게 될지 변수를 모른다는 거죠. 그렇다고 보면 대비를 반드시 해야 되는데 그런 생각이 없는 거예요. 그리고 이제 우리 나이에 할 게 없잖아요, 사실은. 그리고 옛날에 잘 살았으니까 어느 정도 지위도 있고 자존감도 있고 이런 분들인데 그분들이 진짜 애터미를 해야 되거든요. 근데 그분들이 하면 영향력이 좀 있잖아. 그래서 그분들이 해야 될 친구들이 있는데 부러워하면서 도전하지 않아. 도전하지 않는다는 것은 사실 어떻게 보면 죽어가는 거거든요. 도전을 해야 계속 살아가는 거야. 이루지 못하더라도. 그런 개념으로 봤을 때 저는 이제 중산층 좀 잘 사는 사람들, 잘 사는 게 사실은 아닌데 우리가 봤을 땐 그래서 중산층들을 파고들어야 돼요, 지금. 애터미는 나에게 메타버스다 라고 생각하게 된 거가 메타버스라는 개념이 뭐 100% 제가 그거를 인지하고 있다고 생각하지는 않지만 개념적으로 봤을 때 우리가 상상하고 뭐 미래의 어떤 그것을 현실에서 느껴볼 수가 있잖아요. 근데 애터미 사업은 내가 상상하고 꿈꾸건 모든 것이 가까운 미래에 현실적으로 이루어진다는 거를 봤을 때는 애터미는 메타버스가 맞네라는 그런 생각이 들더라고요. 그리고 메타버스는 가상이야. 근데 애터미는 현실이거든. 그래서 어떻게 보면 그거보다 아니 그 메타버스라고 하는 것이 세상 사람들한테 단어가 알려지기 훨씬 이전에
어쩌면 박한길 회장님이 이걸 준비하지 않았나. 그런 단어는 몰랐지만 그런 생각도 들고 그런 거로 봤을 때는 애터미는 어떻게 보면 메타버스보다 더 뛰어난 그런 게 아닌가라는 생각이 하게 됐습니다. That's truly inspiring. Each success story in Atomy proves that no matter where you start, when you start, with perseverance, belief, and action, you can achieve your dreams too. Ayan, so as we wrap up today's episode, let's remember that success in Atomy is a journey and not a race. Keep on learning, keep on sharing, and keep on believing. The road may not always be easy, but every step you take brings you closer to the life you dream of. So once again, this has been Good Morning Atomy, the morning brief for your success. See you on our next episode, and until then, stay safe and stay hydrated, Atomians.